এসডি লাইভ পেন্টিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে চ্যাপ্টার 44-এ ওয়াটার কালার বেস করে দেখাবো কিভাবে গ্রামের সিন আঁকতে হয়। স্টেপগুলি ফলো করবেন, কোনোভাবে স্কিপ করবেন না। এই ভিডিওটি বিগিনার্সদের জন্য অবশ্যই ওয়াচেবল। অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখবেন, কোথাও স্কিপ করবেন না। ওয়াটার কালারের ফার্স্ট লেয়ারটি প্রায় শেষের দিকে। নেক্সট স্টেজটি ভালো করে ফলো করবেন। ধীরে ধীরে স্টেপ 2-তে আমরা অল্প অল্প করে ডার্ক কালারটা চাপাতে শুরু করলাম। আঁকাটি ডার্ক কালার চাপানোর পরে ধীরে ধীরে অনেকটাই ফুটে উঠছে। অবশ্যই এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে আপনারাও আঁকাতে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আনতে পারবেন।
আঁকাটির থার্ড স্টেজ প্রায় শেষের দিকে। নেক্সট ভিডিও অবশ্যই দেখার জন্য লাইক ও সাবস্ক্রাইব করুন। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আর নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই অপেক্ষায় থাকবেন।